kanjogera ku nsonga president gyansabye okwogerako savings neyanza omukisa guno eya supplementary budget. Parliament lwokusatu yayisa ennyongeza ku mbalirira y'eggwanga. Twayisa budget ya trillion 52 naye mu myezi 6 egyakayita kubanga twagiyisa mu gwakutaano netandika okukola mu gw'omusanvu nga twakatuuka mu Desemba njagala obala emyezi egyo gavumenti yakomyewo ng'eyagala ennyongeza ku trillion ziri ya trillion 3 president yakisadde beta ze trillion 3 n'obuwumbi 500 yabagambye nti ze billion 13 ze billion 13 mu 5 gy'emitwalo gy'obukadde emitwalo 3 n'ekitundu egy'obukadde. President n'abanyonnyola nti okuzimba eddwaliro eppya mu district mu luzungu bagiyita turnkey project nga tukuwa buwikisi mu luzonga bwe batuwa wano ekyekitebe kya NUP ne tuyingira weetaaga obukadde obuwumbi 35 ekitegeeza ssente z'abayimbi zokka eryo ddwaliro ddamba. Okuzimba secondary school empya mu leero ze bazimba bakuwa buwikisi mu luzo ogiyingire weetaaga obuwumbi 3 n'ekitundu okuwa essomero lya secondary school empya. N'olwekyo amasomero 10 abo abayimbi nabo bagafekenyeza ge bagenda okutwala, naye ebimu ebirimu ebirumira bingi nnyo. Kati sente zino president bazimuwadde zagenda okukozesa mwabaddemu ezitategerekeka. Ezimu kuzo mwenna mumanyi Katonda atuwa omukisa nti Lubowa eri Kasozi, buli ayita ku Ntebe road alaba ebizimbe ebisituse ku Kasozi awo, naye bw'oba toli muzibu w'amaaso okitegeera nti tewali kigenda mu maaso. Naye abakugu ba minisitule y'ebyobulamu baagaye nti okulambula watali mulimu kugenda mu maaso, bo beetaaga obuwumbi 27,000 okulambula omulimu ogutagenda mu maaso. Omukyalo omu ali eyo Bushenyi alina byagamba mbu ayagala kufuuka amatooke gakole obuwunga babutunde babunywe obuugi n'akawunga babugoye. Akoye okuwaatisa akambe. Kati agamba nti abakazi bakoowa nnyo nga bawaatisa akambe, agenda kugula ekyuma ekiwaata amatooke. Oyo yasabye obuwumbi 45. Tumubuuza ti matooke gawa ge sayizi zeemu gonoyisa mu kyuma giremekwa amatooke gawula sayizi ne begaba ku nkoto emu ogenda okutuuka ku keena akawansi ng'obutooke olina butono ne sheepu gagenda gakyuka negaba ku kiwaku kyekimu. Tubuuza ono omukazi nti bw'oba toli mulyake mubbi wa misana gw'amatooke ku mashini ogenda kwamagima oludinga otya kyesobola okukwata buli matooke ga sayizi nga tojajja singa buli kaseera. Ate kyala India bwe yayagala ensi zaabwe ogenda mu maaso mu bintu nga bino yakwata abakazi ababulijjo abakola emirimu nga gino n'ebawa emirimu. Bekwandibadde kuwaata matooke abakazi abalina obwambe mu Uganda yonna senga babanoonya okugenda e Bushenyi bawaate amatooke bafune sente. Weetaaga mashini ng'ate olwanyisa ebbula ly'emirimu. N'olwekyo embalirira y'abakulu abo naye eriko obukyavu. Kantuuke ku ya President Yoweri Museveni. Tuba mulimu ebirala bye tutajja gendamu. State House tulina account bill, tulina vote gye bayita vote 001 eyo ya office of the president, ne tulina negiyita vote 002 ago maka ga mwami Museveni ne mukyala we n'abaana be n'abazzukulu be. Gavumenti ya Uganda ebasasulira buli kamu ke bakozesa mu maka ago, kekabeka perfume, kekabeka jirita, kekabeka tambaala, abantu ba bulijjo be bakasasulira. Kabe emmotoka zatambuliddamu wadde yakabuyonjo eno gyayita nayo si yiye muwi wa musolo yagikola ki yagisasula. Omukulu oyo
mu vote omwo yagendanga mpola n'ateekamu bye bayita classified. Abatamanyi classified ze sente ziweebwa omukulembeze w'eggwanga kabeere tutaddeko Oweekitiibwa Bobi Wine nga bw'agenda okubeera. Insha Allah nga Mungu akoze eki akkiriza. Aweebwa sente president asobole okuzikozesa ku nsonga z'atandiyagadde muntu yenna amanye nga zikwata ku byokwerinda kwaki kw'ensi. Naye Museveni yagufuula mugano kubanga ezo sente teryazitunulako. Akakiiko mendali lwegase eggoloono yatunula ku nsansanya yaako, naye bw'amala okukola lipoota eyo alina kugenda wa sipiika n'agimubuuliramu ng'ekyo kikoze eki kiwedde. Nakoziisa tetuzitunulako, tutuna butunza ku muwendo gwa sente ne tuziisa. Naye bwe twayisa omwaka ogwaggwa ne tuyisa bilioni 7.7, ababaka ba paalamenti kwe babajjira miliyoni 4 buli omu. Kati ku luno tulina obujulizi obulaga tibe twamaze okuyisa sente zino. Njagala mutegeere 3.5 billion tetuzina titwafunye omusolo omulala oba amafuta gatandise otuwa sente. Gavumenti egenda kugenda mu katale aka bulijjo yeewoleyo sente ezo. Benezeewola kitegeeza bano bennyini abagagga abakolamu be bagenda ate okuwola gavumenti ate era be bagenda okuzisansanya. Naye kirimu buli lwoziwola ate sente z'onoobeera nazo omwaka ogujja okukola ku nguudo ku malwaliro zigenda kendeera. N'olwekyo njagala kubategeeza ti Pulezidenti Yoweri Museveni badidde ku vooti ya pulezidenti. Ekisookera ddala yafuna miliyoni 418 ne tuzimuwa. N'addayo bwe yatuuse ku 3% n'atwalako bilioni 10. N'addayo n'akima bilioni 197, n'addayo n'akima bilioni endala 55. Ezo bilioni 55 tulina ekyaga kyonna kyababaka ba paalamenti baagala kubawaayo miliyoni 10 bagende mu Krismasi nga basanyufu. Naye ng'ako kasiimo kubasala mu ki kubasika mu mukono olw'okuisapumentale eyo 10 buli omu. Sigambye buli omu mujjukire mukibaleemu tuli ababaka 50, tuli 529. Owekibala okusibe tuli 529 bogattako n'eza administration yawe etono buli omu baba tutte miliyoni 10 oba olina miliyoni 5 nga bilioni 5 nga mu mwenda bilioni 5 nga 29 kati n'ebigenderagenderakaawo ze bilioni 5 mwemmeka mu 5 zezigendamu. N'olwekyo buli mubaka nti bagenda kuzimuwa si musaala kubanga omusaala gwa Desemba tunatera okufuna, si kasiimo bwe tuba tufuna emolumenti nazo tugenda kuzifuna. Ate tebatutumyeyo omulimu gwa njawulo. Oluusi ababaka babawa omulimu ogw'enjawulo mu bantu babawa sente bagamba mugende ku mulundi guno mu bantu mukoleyo. Tubabuuza miliyoni 10 ba NUP ba honorable colleagues mugenda bazibawa kukola muki za mupango ki diiro ki. So twagala kusaba bannayuganda bonna okutwalira wamu ti bwe anaasanga MP we ku lumbe, ku mbaga, ku nkuziika, ku pati ne ku street, n'abamanyi ba WhatsApp zaabwe n'abamanyi Twitter account zaabwe owulize mbabuuze bassebo mwakoze mulimu ki okugenda obaweeza. Naye ekikulu ekirimu Pulezidenti aleme kuweebuula n'akuswaza amaka g'abwaki g'aba pulezidenti. Ennyumba etugirongooseza Bobi Wine agitwala. Tetwetaaga nga anaagitwala kusanga ate yeetaaga gisamirira kubanga ejjo oba gisabira dduwa kubanga ejjuddemu ebisiraano ebiki bingi. Tunga nti amaka ago gawe ekitiibwa tesoboka kubanga gwe mukutu kyekigoma ekitwala Kazambi yonna bwe yayagala okukola obuki obubi. Pulezidenti Yoweri Museveni yalangira binaayiisa tiyali Mwami Museveni President wani Museveni si president. Oli muyite Mwami Museveni, muyite Mwami Museveni. Mwami Museveni bakambye president aliyomu Bobi Wine lulimi lwa palamenti mbadde mbagamba sebo president nsonyiwa n'abampuliriza
Tubadde tugamba mwami Museveni. Tugamba mwami Museveni. Oyo jjajja B. Tumugamba lekera okukozesa amaka aga pulezidenti Kyagulanyi. Ng'ogakozesa ebintu ebitakoze eki ebitasaanidde sigwe mukutu ogutwala kazambi w'okuyisa buli agala okukola n'okufuna ssente enkyamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. And the entire party leadership. Now, the subject of 100 billion for each single MP. 100 million. Let me first remind Ugandans, sad as it is, the 3.5 trillion is going to be borrowed. So they are going to borrow 3.5 trillion to spend on things that are not so critical to the welfare of Ugandans, for which the president has talked about. And it's not going to be borrowed abroad. It's going to be borrowed internally. What it also means that the very people who steal our money are the ones going to lend us that money and earn a profit. So that's the first point we need to take from this, sad as it is. And that's the money they're going to give to artists, to whatever, to pin. So that, the president talked about 45 billion for banana peeling. But that banana initiative in Busheni is a permanent resident of every single supplementary that we will pass in Parliament. Every year it's there. Every year in every supplementary you will find electromax, which they call deemed energy. Some of you may not know what deemed energy is. You will find, and we are spending, and that's the money that Vitature takes. And the other day was running broke. Now, let me go for the 100 million. As you may recall, after Parliament had passed the supplementary, a document was at the tail end smuggled to the Speaker by the Minister of Finance, signed by Matia Kasaijo. It had 78 trillion. Out of 78 trillion, it had 55 billion. No, it had 78 billion. It had 55.6 to be exact billion that was for classified under State House. And listen to this story. State House is the home of a president, not the office of the president. In the normal budget, it was allocated 412 billion. Out of the 412 billion, it had 88 billion for classified. Now, under 3%, they have already consumed another 100 billion under classified. But on top of that, in what we call prior, that require prior parliamentary approval, they asked for 195 billion. It is on the top of that that the 55.6 billion was allocated to the office of the president. Now, this is how it is. The office of the president is the fountain of honor. His residence is the number one address in the country. It cannot be used for those purposes. It is the shame that now vote 2, which vote is State House, which is only for the home of the president, is the one that where they are channeling all the dirty money. As to what we did in Parliament, we raised the red flag, even on the 77. Now, Mr. President, under State House, we must note, I only take it to 2 years. Last year, it was allocated 618 billion for State House. By the end of the year, after consuming numerous supplementaries, he used 913 billion. That is an average of 3 billion per day to run his home. Now this year, he was allocated 418 billion in the normal budget, which the president has talked about. But he has consumed 100 extra. He has asked for 175 billion extra and 50 for inverted commas for members of Parliament. Now, if we are at the half-year mark, this is December. The budget is still running up to June next year.
That means by end of June, he's likely to have consumed over 1 trillion shillings. And we are asking Museveni, does he feed on a buffalo? Does he eat a lion? What kind of meal are served in the State House that consume all those monies that he spends anyhow? So therefore, as the President has urged, we have raised the red flag. But all these MPs of ours and the entire country are elected by the people. Along the way, we will meet them on funerals, on burials, on parties, remind them not to take the money. I thank you.